Tshenyo ya mafaratlhatlha a phatlalatso ya metsi e tsweletse ka go ama ditirelo tsa metsi. Fa go ribolola talente go tswa kwa moding go thusa go tlhabolola metshameko. Tshwareletse go tlhoka modumo kwa ntlheng kwa tshimologong ya dikgang tse mme ga re simolola dikgang tse Batswana bangwe ba ba berekang kwa lekgotleng la African Union ba go tlhile Batswana ka bone go simolola go leba kwa ntle ga Botswana go batla ditiro kwa mebarakeng ya mahatshe. Dikgang wa Botswana Television News Channel Mando bona buisana le Batswana ba kwa Ethiopia mme mongwe wa bone Mebotho Bayendi yo mo le maemong a bokamedi kwa African Union a re Batswana ba na le bokgoni ga mmogo le dithutego tse di ba letlang go phadisana la ditiro mo mahatsheng a mangwe. Mando ka dintlha. Lekgotla la African Union le bopile ka mahatshe le Masome le botlhano Botswana a le mo teng mme fa go tla mo go berekeng mo diofiseng kgolo tsa AU lefatshe lengwe le lengwe le betse selo sa palo e ka bereka mo go lone. Mo ditsong tse di Masome le motso AU e ntse le teng. Botho ke babonyi ba yendi ke Motswana wa ntlha go tshwara maemo a kwa godimo. More than 50 years really Botswana is na director level position in our quota, and I was sincerely celebrated. The portfolio is very massive and it is actually mostly responsible for Agenda 2063. It is a professional position that I applied for. In 2021, the process is very long. I was ultimately offered in 2023. Therefore, I want to say to Botswana that they must be patient with these international jobs to fulfill my a re bulele dikgoro re kgone go tsena mo maemong a ntseng jalo mo makalaneng a harologaneng. It takes effort. Ke le Motswana ke itse gore Batswana re le bantsi ga re supe kgatlhego mo ditirong tse. Mme Matshidiso ga bolawe le ene o direla lekalana la AU la ACFTA a le kwa Ghana o tlhalosa ka maitemogelo a gagwe. I've worked in different countries. I've worked in Belgium, I've worked in India. And skills transfer is not only as in the technical skill, it is also in exposure in terms of the social and learning the different cultures. Because when you get hired in an international organization, all they want to know is your level of exposure in interacting and working with different nationalities and different cultures. That itself is a skills transfer because you learn how to interact with different people. Having worked here in the international sphere as an attorney, I work in the Office of the Legal Counsel, and we get to experience multilateralism. It exposes you to politics, it exposes you to international relations, and also just contributes to your career development, your career growth. You meet people from different backgrounds, different professions. Ga o kgakala le mmenyane yo motho mo ya puso a lebile dikgatlhego tsa Botswana mo thutong o tlhalosa jana. Re dira di policy, African Union Commission e dira di policy, e dira di strategy tse di tebagantseng le go tokahatsa matshelo a ma-Africa across the continent. So I policy di sena di tiro yalo di tlebe le gore di share-wa le mahatshe. So mahatshe a go itse mahatshe a harologana mo continent ya Africa. Le hatse lengwe le lengwe be le tsa strategy so le so ba dira mo eleng gore ba se itebaganya ba dira mo the domestication of the policy. In regular positions, they make the Botswana quota. Mo eleng gore re santse re na le sebaka. So se se ntshwenyang ke gore ha gongwe re ska ra lebella di sa ba hela re gakologela gore go tla be go na le Auda Nepadi ko South Africa, go tla be go na le AFCFTA ko Ghana, makalana a harologaneng a ka tlase ga African Union. So ha ke bua ka gore re ka nna re ntse re hatlolla Batswana gore go na le sengwe kwa le kwa. In that structured environment, as I sit as the most senior in this organization under the Botswana quota, I could put it upon myself that I would liaise with the embassy so that we put pressure on Batswana ba re maitlamo a ga Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi a go tiisa botsalano le mahatshe a mangwe go tla bula dikgoro jaaka le keletso ya gagwe go bona dipalo tse di kwa godimo tsa Batswana ba tshwere maemo a boeteledipele jwa makgotla a mahatshe-hatshe. Bethany Man
Manto, BTV News, Addis Ababa, Ethiopia. Mokwaledi-mogolo wa SADC re Elias Magosi a re ditshekatsheko le dipego tse di retsweng ke World Bank le African Development Bank di supa ga mahatsa kgaolo ya borwa ja Afrika a santse a saletse kwa morago go diragatsa maitlamo a Afrika a go gokaganya mahatshe ka maharatlhatlha a ditlhabololo a tshwana le ditsela diporo le difofane gare ga tse dingwe fa buisana le lekanda la dikgang la Botswana Television News kwa Ethiopia ka seabe sa SADC go diragatsa maitlamo a lekgotla la Afrika a Agenda 2063 re Magosi o tlhalositse ha kgaolo e tlhokana le go dira go le gontsi go tshwaraganela ditiro tsa ditlhabololo tse di ka gokaganyang SADC le mahatshe a mangwe a Afrika. Betsane Mando ka dintlha. Jaaka ngwaga le ngwaga maloko a AU a thulanya dithogo mo toropokgolo ya Ethiopia go sekaseka kgatelopele e dirilweng ke mahatshe go isa Afrika kwa pele makalana a tshwana SADC a na le setilo mo phuthegong e go rola dipego tse di itebagantseng le maloko a bone gore ba dirile go le kae mo lenaneng la AU la Agenda 2063 le le itebagantseng le go isa Afrika kwa godimo mo dikganyeng tsa itsholelo thuto e akaretsang bothe botsogo le go gokaganya mahatshe mothofo go tsosolosa papadi le madirelo selo se jaanong mahatshe a borwa jwa Afrika ba tshwanetseng ba dira go menagane ka jaana ba santse ba le bonya go ikgolaganya ka maharathata a dithabololo tsa ditsela. Southern African region is lagging behind on infrastructure development. Even on our own scorecards, we are sitting at around less than 5, around 4.8%. We have not really fully integrated. When you look at roads, we don't have roads that link all the 16 countries. And it's something that I believe is a priority for me and for the heads of state to actually focus on what we call smart corridors, where you put everything across those corridors. We've got power outages as you have come to appreciate, particularly in the southern part, South Africa to be specific. Now, there are other countries who will be surprised that are actually carrying excess capacity of power. But because we are not connected, we are not networked, it's not easy to pick that excess capacity from those countries. Angola, Mozambique and Malawi, they should be feeding into the Southern African power pool. So we are now working on projects that are actually bringing this together so that the likes of South Africa and some of Botswana and other areas, they don't experience this load shedding that we are seeing. So those are the things that we need to do. Water. We want to come up with big water projects like in DRC. There's an Inga dam there that can feed the entire continent with water. They can also do clean energy of hydropower. Le fa go ntse jalo re Magosi a re go na le mehama mengwe e gatetseng pele kwa borwa jwa Afrika. So we must make sure that we preserve and protect a peace. That's one side. The other is that we must develop, and that's why I'm talking about Agenda 2063. Now, there are things that have already been started, like your Africa Continental Free Trade Area. It's one step that is trying to help the continent to trade with itself, so that we are no longer just focusing on the markets outside of the continent. The likes of Botswana, who are selling beef and diamonds, instead of going to Europe and Americas and the like, there is a market, first in the SADC region of the 16 countries, then there's a broader market of around 1.4 billion in the entire continent. So this is where there's an opportunity for all the countries, for all the industries in our respective 55 countries to actually trade within and intra-trade within Africa. Re Magosi a re kgaolo ya Afrika e ka atlega mo ditorong tsa yone tsa go nna le tsholelo e go godimo e tsamaiswang ka dikitso le boranyane e bile go na le kagiso ha makalana a tshwana a SADC le a mangwe e bombo ECOWAS Khomesa gareng ga mangwe ba ka rotloetsa maloko a bone go diragatsa maitlamo a AU ntle le go diega. Bethany Manto, BTV News, Addis Ababa, Ethiopia. Tatona Dr. Mokgweetsi Masisi a re nngwe ya ditiro tsa sepodisa lehatshe leno ke go tsenya leitlho tsamaiso ya ditlhopho tsa lehatshe leno segolo jang go hema tsotlhe tse di ka kgotlhelang tsamaiso eo ya ditlhopho fa buisa phutego ya bo Masome a matlhano ya bagolwane ba sepodisi mosong ono. Tatona Masisi o tlhomamiseditse bagolwane bao ha puso e itlamile go thusa mapodisi ka ditlamelo tse di tla ba letlang go dira tiro ya bone sentle go akarediwa le go thapa mapodisi ka dipalo tse di nametsang ga mmogo le go tlhabolola mabaka a bone a pereko.
and the work of the police service. As you're all aware, this year, 2024, marks another important milestone in the growth of our democracy as a nation, when the general elections will be held in October of this year. This is when all eligible Botswana are accorded an opportunity to exercise the democratic right of electing the political leadership of their choice for the next 5 years. This is a fundamental right accorded to every eligible Botswana, which must be protected by you at all times, including protecting those who seek to be elected without fear or favor. And the work of the police necessarily gets underway under spotlight during the build-up activities called electioneering, and the write-up, they go on right up to Elections Day and immediate few days following the announcement of election results and the swearing in of the entire new leadership. Your responsibility is rule-governed and legally sanctioned, and nothing has changed in 2024. You can blink many times over, nothing has changed. A safe, secure, and peaceful environment is required for the smooth conduct of elections. The role of the Botswana Police Service is therefore central to ensuring the peaceful environment. This starts during campaigns leading to the election day, conduct during the election date, and the installation of government post-elections. Koporasi ya Water Utilities ya re tshwentswe ke go sengwa ga mafaratlhatlha phatlalatso ya metsi e tsweletseng lehatshe leno ka bophara. Water Utilities e tlhalositse jaana bosheng morago ga go gatisa dikgang tse pedi tsa tshenyo tse di bakileng gore banni ba metsi ya Thamaga, Moshopa le Kanye ba tlhoke metsi. Tiragalo e nngwe e diragetse kwa Maung kwa pipe tona ya metsi e neng ya sengwa. Water Utilities ba tlhalosa fa go senya mo go atile mme ebile go tshwenya mme go busetsa morago maiteko a puso a go tlhabolola phatlalatso ya metsi. Le botlana la phalape la bile ditsha di heta 500 mo nakong eno kgatlhanong le selo sa 1500 se se tlhomamisitswe ke modulasetilo wa lekgotla leo re Dinse Rumola la bomoria ka dintlha. Ba ke bangwe ba Batswana ba batsileng ka dipalo tse di kwa godimo go tla go arabela ditsha tsa bone tse ba neng ba di ikopetse mo motseng wa Topisi. Modulasetilo wa lekgotla la kaboditsha mo Phalape a re maikaelelo a bone ke go aba ditsha di le 1500 mme mo nakong eno ba kgonne go aba di feta 500 hela. But so far re setse re beile 545 plots. Tse re di rejectileng there are around 70 or 70 plus, and then ba ba sa turnang up ba ka ba le babedi also. Se sengwe se re se lemogang ke gore motho ta ba applyela Phalape, a ba applyela Topisi, a ba applyela Letšeng, ha o sena go mma o ta ba re ke busa sa kwano ke emetse sa ko Phalape. Bangwe ba ba ategileng mo go abelweng ditsha mo motseng wa Topisi ba tswa mahelong a harologaneng a akaretsa Serowe le Gaborone ba re ba na le dingwaga tse di 20 ba emetse ditshatse mme ba supa ha matshelo a bone a ta hetoga go menagane ka jaana ditshatse ba ya go aga mo go tsone. La ke apoletse tshatse I think ka 2004 ke gone ke bewang ka 2024 it's almost 20 years ha ke sa fose. Me ka bokutshwana ra ke itumetse go bo ke bone setsa me ke twa me gona a ke tsere ka describe ka tselentseng ya ke itumetse re ke sala ke phaketse go tswa Gaborone ke tswa ko Serowe ke sala ke apply sa ka 2011 ditsha di bone ko Serowe ke be ke hela ke bona gore ke applyele ko Topisi gongwe ke ta bewa ka bonako me tsatsi le re ke le ke itumetse ke beilwe setsha mo Topisi ke a go aga mo go sone ke nna mo go sone.
a komiti ya dithabololo mo motseng wa Topisi ba re go abiwa ga ditshatse mo motseng wa bone go tatisa dithabololo ka go harologana ka jaana dipalo tsa batho di a go oketsega mo motseng wa bone. Re tla itumeletse gore motse wa rona o tabo gola o ta nna ditamelo tsa puso tse di tlhokang dipalo tsa batho tse di go godimo rra era re eletsa metsi le ditsela mo ditsentsweng tse di shatse ka gore ga go sena ditsela le yone metsi go ditsentsweng tseo dithabololo di a go nna bonya raetso. Puso e beile seelo sa go abaditsa di le 100,000 pele ngwaga wa madi o wela di akaretsa le wa motse wa Topisi. Lekgotla la Kaboditsa mo Phalape ba supa fa ba epetse seelo sa go abaditsa di le 4,000 pele ga ngwaga wa madi o wela. Love Mo Mario, Botswana Television, Topisi. Maparisi ba mogoditshane ba tlhomamisitse kgang ya go nyelela ga bana ba le babedi. Bana bao ba dingwaga tse di 12 le 14. Superintendent Boemo Bok a re bana bao ba bonela bogelo ka la bone mo tshokologong morago ga go romiwa kwa marekisetsong. Pego ka Bodilo Mogorosi. Go romiwa mosimanyana a se maoshong gore a tlele seshabo a se maoshong seo. A se ka bua ba kgaitsedi a mo latela mme ba se ka ba bua mo tsatsing lone leo la phirima ka batsadi ba tla bona ba tla go ipuela. Mme ga amogela ga mapodisi ba tswa ba go le ba gone ra leta go fitlhela ka la botlhano. Ka la botlhano mapodisi ba nna ba taboga ba kopana le batsadi go bona gore go ka tswa go diragetseng. Dikgang tse di teng mo kgaolong ya rona ya Mogoditshane gore batho ba ka nyelela ke ba dingwaga ba ka reportwa gore ga ba bone mme mo go morago ga letsatsi malatsi a mabedi e be ba bonetse. Re ka gakolola setšhaba ya la gore a ne re ga gongwe ga tsatsi le phirima go tshwana le bana ya la ga ba ile ya sekweleng a nne re ela tlhoko gore bana ba ko kae ngwana ga ka tsaya go tshameka e be tsatsi la kotlomelang tsa ile go tshameka. Ha re tswa dikgang tse wetso sekolo sa sebatlana sa re thatoleng kwa Letlhakane se tla agelwa matlo a borutelo a le mabedi e le mpho go tsweng kwa kompaneng ya Dream Choice mogolwane kwa kompaneng eo Remax Radibaga a re kompaneng eo e bonye go le botlhokwa go tsenya letsogo mo go tlhabololeng thuto mo kgaolong ya boteti e le nngwe ya ditsela tsa go direla setšhaba. Re Radibaga o buile se kwa tirong ya go simodisa semmuso kago ya matlo ao se ba etseng tebogo ka dintlha. Tshimologo e ya kago ya matlo a borutelo mo sekolong sa re thatoleng e tsisa tshologelo mo baithuting le boeteledipele jwa sekolo ka e tla thusa go rarabolola thaelo e botlhoko ya matwana a borutelo mo sekolong se. Go tlhalosiwa ga mo nakong eno se thaela ka matwana a borutelo a ka tshwara 15. Ra tsaya loeto ra sekaseka ra ithala e le gore go na le lethoko ya ka dipalo dintsi di buiwa ke the council secretary le tlhoko le go godimo la di-classroom block mo re thatoleng. Mme ke re maikaelelo a rona e be le gore re na le boitumelo jo bontsi because of the impact e leng gore re sologetse gore e tla tisiwa ke this development mo community ya Letlhakane. Matlo a borutelo a 22 mme ditlase tsone ditlase ya lakana ke bua ka tsone tsa ma 1 go ema ka standard 7 di 37 like for instance standard 1 is na se ema ka F, standard 2 le sone se ema ka F hela jalo jalo mme ka tselentse jalo thuso ye re phopothela letsogo le go fi go menagane. E re ka puso e seka ke ya kgona go thabola thuto e le nosi. Tiro e lebogetswe ke boeteledipele jwa motse. Result ga di ntse ka ga di ntseng ka teng mme mathata a mangwe a simolwa ke gone go thoko ya bo di-classroom le one mantuto ta matitšhara a itšhara go nna go shota yalo jaanong dilo tse ba ga e tshwore leboga ga ba bangwe ba ikemetseng ka nosi ba ka re ga ntse ba leba le bone ba bone gore ba ka thusa gore government a kgone
kgang e tsonang. Bit by bit re a go gongwe ebile ha re ka bona le other stakeholders khosi ba ba tshwanang le Dream Choice. I think le quality ya education in Buteti-Hela district ika improve ga tota jaanong kere ba ga itsuthu rona ke kgatelopele ka go e sologetswe go boela kgwedi ya morana monongwaga se ba etseng tebogo Botswana Television le Tlhakole. Sekgantshwana sa kgaso Thato Sikwane yo timileng ka leina la DJ Fresh a re badiragatsi ba tseye tiro ya bone tsia ba bo ba ilebe e le kgwebo. DJ Fresh yo eteletseng pele letsholo la kompone ya gagwe ka tshwaragano le lekgotla le lephata la kgaso go ribolla talente ya bodiragatsi o buile se kwa motseng wa Tonota Bosheng. Abigail Madorobo wa bega. DJ Fresh a re fa badiragatsi ba itirela leina sente ba tla totwa ke bareki le balatedi mme ba godise mogama wa bodiragatsi. Ka jalo o kgothaditse badiragatsi go obamela nako ka dinako tsotlhe fa ba thapilwe go opela le go diragatsa. Ipapatse dirisa maranyane go ba le balosika le ditsala le bone ba thuse make short videos tsa go diragatsa go ba ditsala masika go thusa to share them maranyaneng, to share them WhatsApp. For business, see, behave like a business, treat yourself like a business. Lephata la kgaso le galaleditswe go bo le dira tiro e ntle ka lenaneo la go ralla lehatshe ba tsoma talente. DJ Fresh o leboga thata ngwana ga mogolo le ka re ha re riana re tlhotlhoma mo motlhaleng o epilweng ke wena gore bana ba rona tsetseno bo ba kaiwa ha ba tsomana le talenta e modimo rara ana e tlhotlheletsa mo tlhogong tsa bone le nyena ka radio ya rona e sa kenye tlhaela gope ke le lebogele go bolesa di talenta tsa bana ba badiragatsi ba ruteditse go bapatsa mmino wa bone mo maranyaneng gore ba kgone go ngoka balatedi ba le bantsi. Fa banana ba gakolotse go dirisa mananeo a puso go thamela bangwe ka bone ditiro le go tokafatsa matshelo a bone. Abigail Madorobo, BTV News, Tonota. Gone ha wetso mekinele setiki ya gakwa a go tshwaretsetsa metshameko. tla ke go leboge one rabanteng ka lakatšhane ka pego eo e duleng diatla ya dikgang tsa Setswana. Motswana wetsho nna ke bidiwa hela go te sethe ke a ga kwa amogela tsa metshameko mme tsone tsa re mogolwane go tswa kwa Botswana Football Association Terry Kgabeng a re go ruta bana ba sekolo kgwele ya dinao go tswa kwa moding go ka ba thusa go lemoga talente ya bone ba sa le mo bonaneng le go ba rotloetsa go tshameka ba sa ipelaele. Re Kgabeng o buile se kwa Tsabong kwa Botswana Football Association e neng e tshwere ithuthuntso ya kgwele ya dinao go tswa kwa moding le bana ba sekolo sa Tsabong. Ke o lebogile Radipotsane. Le go tala Botswana Football Association ka tshwaragano le ba kgaolo ya Tsabong bana ba phuthile bana ba dikolo tse di potana go ribolla talente le go ba ha sebaka sa go tshameka le go itumela mmogo mo letsatsi le ba ruta bana go tswa go dikolong tsa Tsabong bana ba thathelwa dithuto tsa go rutuntsha bana mo kgweleng ya dinao. Re na le dikategori tse tharo le kategori ya under 8, under 10 le under 12 mo basimane le basetsana go re sekolo sengwe le sengwe se re fa bana ba ileng gore ba 60 bana botha ba go kopana mo dikolong tse tsotlhe ba nna 300 ke sone se leng gore re batla gore bana ba ba khipiwe hela ba ntse jana ba ne le di-training tsa bone mme re na le di-coordinator gore mo dikolong tse ba e leng gore ba tla mo nna re kgwedi le kgwedi mo ba re romela report tsa rona tse re jaaka ba tlogetseng. Baruta bana ba lebogetse go bereka le mokgatlho wa kgwele ya dinao go netefatsa ga lenaneo la kgwele ya dinao go tswa kwa moding la Tega. Re ne re dumelana le bone gore go ngone ka re ga re go ntse jang ra kgona go nna re ba tsenyetsa di-airtime kgwedi hela re bone gore rona re le Botswana Football Association re leke gore kgwedi le kgwedi mongwe le mongwe le mo projecting re be re kgona go monela madi a kana ka 500 mme di-coordinator tsone be re di tsenyela madi a kana ka 500 mme re ba kgona go ba tsenyetsa le airtime yana 100 la se nka se producer ya ka ile le bone BTV ba
jaaka ne re registera mo FIFA di-website tsa bone rona re malalalaotswe go tsa bong primary le last year ga ntse ba rana this project women's in sports re ba supportile tota le ya grassroots ya ntlha ele still ne re ba support. lenaneo le le ikemeditse go ruta bana ba sekolo ka botlhokwa ja go itshidila mmele le go tshela botshelo jo bo babalesegileng go tswa bonaneng ja bone ke o lebogile Red Botswana Television tsa bong. mme ha re tswelela setlhopha sa kwa maung sa Delta Spirit se garaswa ntse sa Orapa Juggernauts ka 103 go tse 48 mo motshamekong wa bone wa bobedi se se tla morago ga gore setlhopha sa Orapa Juggernauts se latlhegelo mo bokopano jwa ntlha jwa ditlhopha ka bobedi motshameko e a tswelela kwa toropong ya Phalapje mo pitlo a ya hihing. Anthony Thobogang wa latela. Setlhopha sa kwa maung sa Delta Spirit ba leng bona ba fenyi ba legato le le fitileng la North Basketball League ba nnotile sa Orapa Juggernauts morago ga go ba tsenya ka fa tlase ga kgatelelo mo dikotareng tsa ntlha tse pedi. Mo kotareng ya boraro banna ba kwa Orapa ba itwela ka gote fela Delta Spirit ba le supa le lefa ba gapa dikotara tsotlhe mme motshameko wa fela Delta Spirit e fentse ka 86-63 wa Orapa Juggernauts. The game now we just played it was our first game of the season, and we did a lot of work throughout the off season just to try and prepare for this. There was a lot of rust involved today. I saw that the guys were a little bit, making a few mistakes, rusty here and there. But we got the win the hard way, I think. Today we are playing the resident team, which were were the champions on the north side. Our team, we've been trying to practice. We've put to play what we've been practicing. Despite our small numbers, it was just 6 of us against a imaginable team, but we held fort, even though the game didn't go our way. Irikali eo e santse e totobisiwa Tsipiditonto. Bogogo jano bo supile fa go le thata ya lentswe go thabolola motshameko ntateng ya Tlhakole ditsompelo. Unfortunately, we have 2 other teams that were supposed to be here that couldn't make it. BUs from Phalapje, Le Francistown Flames. They had issues with transportation. BUs they kopa transport to go skolong, so they had some technical issues go skolong, but I guess they'll sort it out as time goes by. And then with Flames, they were struggling with transport because currently our leagues are running without any kind of sponsorship, which is something that we're trying to build upon. The more we can improve on our product as a sport, basketball, the more we can attract sponsors to come on board. We are coming up with a program which is called Basketball for All, where we assign players to different schools, and then these players are going to coach the kids at the school, right? This gives us a platform where we can actually develop them, right, within the school parameters, and then take them out of the school parameters, we feed them into the clubs. Mama itekong a go godisa metshameko ya basketball Liki ya bokone ikalela go nna le metshameko ya bomme ga mmogo le ya banana mme di tsamaya mmogo le ya borre. Ba tsweletse ba kopa makalana ka go farologana go tsenya letsogo go ba thusa go godisa motshameko le go ntsha banana mo mekgwatheng go tila mekgwa e sa siamang. Anthony Thobogang, BTV Sport, Maung. Mejanong fare garla dikgantse setlhopha sa setšhaba sa bomme sa the Mess se letse se gorogile sentle kwa toropong ya Antilaya kwa lefatsheng la Theke kwa bayang go tsenelela kampa ya ntlha ya tse tharo tse di diragantsweng ke lekgotla le le okametseng kgwele ya dinao monogae la Botswana Football Association e le jaaka the Mess e itlhokoletsa go ya go phadisana kwa kgaisanong ya sejana sa WAFCON gone ko setlhopha seo sa ga Alex Malete se tla kampana le mafatshe a Russia, Belarus le Thailand mo kgaisanong ya ditlhopha tse nne. The team arrived well in Antalya. We will be based for the next 12 days. The last group arrived in I think midday today, so we are going to have the afternoon off and have our first training session tomorrow in preparation for our Friday match. I think it's a bit cold this side, but not very cold. I don't think we're going to have a problem with it. We should be okay.
with the games, we're expecting tough competition from other teams, but obviously, like we've said when we left home, these games we are going to use them to prepare for the major tournament that we're going to play this year. Pego eo e re tlisa ko bokhutlong jwa tsa metshameko mo nakong eno mme tla ke leboge kgaitsedi a ke sentle moeng o na ranola ka puo ya diatla nna le wena re kgaogana gone ga mme one Rabanteng Kalakachane o tla ba buile go tla go garela ditirelo tsa tsatsi la gompieno tsa Botswana Connect tlala sentle. O tsogile jang mo nakong tsa gompieno re harharilwe ke malwetse a sa tshelwaneng ka go harologana bokankere khupelo madi a matona le one malwetse a sukiri tota